ఎస్ ఇదండి క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ యూనిట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. Next, the first concept is the cloud computing. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎట్ అమెజాన్ అండి. అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయని చెప్పాను మీకు. అట్లా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇప్పుడు అమెజాన్లో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. అమెజాన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏ computing platform that has changed the face of computing in the last decade. First, it installed a powerful computing infrastructure to sustain its core business, e-commerce, selling a variety of goods ranging from the books, CDs, and గార్మెంట్, ఫుడ్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఇవన్నీ అమ్మేవాళ్ళు వీళ్ళు. నార్మల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే బిగినింగ్లో వాళ్ళ దగ్గర అంత ఎక్కువగా స్టాక్ ఉండేది కాదు, కాబట్టి పెద్ద అవసరం ఉండేది కాదు. నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే 2000 ఆ ఇయర్లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెలివరీ మోడల్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనే మోడల్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు కొన్ని సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అది జరిగిందని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, ఓకే, ఎలాస్టిక్ అని, సింపుల్ స్టోరేజ్ అని, ఓకేనా, ఇవన్నీ వాళ్ళు చేశారని చెప్పాం. అలాగే మనకేంటంటే ఇలా అమెజాన్ అలా ఉంది, గూగుల్ కూడా అలాగే ఒకటి ఉంటుంది, గూగుల్కి కూడా. ఎస్ ఇప్పుడు ఇది గూగుల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకసారి. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం అమెజాన్ చూసాం, ఇప్పుడు గూగుల్ పర్స్పెక్టివ్. గూగుల్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అమెజాన్ వాళ్ళేమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మీద ఫోకస్ పెట్టారు. గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళేమో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనే మోడల్ మీద ఫోకస్ పెడతారండి. ఓకే. గూగుల్స్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. It is estimated that the number of servers used by Google was close to 1 million in January 2012 and was expected to reach the close to 2.4 million in early 2013. అంటే 2012 1.8 ఉంటే 2013కి వచ్చేటప్పటికి 2.4. చాలా అంటే వ్యాస్ట్గా ఒక ఉన్నదానికన్నా 50% అప్రాక్సిమేట్గా పెరిగిపోయింది. వీళ్ళు ఏమైనా సర్వీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు, జీమెయిల్ సర్వీసు, గూగుల్ డ్రైవ్ సర్వీసు, గూగుల్ క్యాలెండర్, పికాసా, గూగుల్ గ్రూప్స్, ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా. ఈ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అన్నింటిలో కూడా ఇవన్నీ నార్మల్గా మనకు తెలిసినవే. అలాగే వీళ్ళకి ఏంటంటే గూగుల్ కోఆప్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది, గూగుల్ కోఆప్ అని. గూగుల్ కోఆప్ ఏం చేస్తుందంటే గూగుల్ కోఆప్ అలౌస్ యూజర్స్ టు క్రియేట్ కస్టమైజ్డ్ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాసెట్స్ ఆర్ కేటగిరీస్. ఓకే. మనకి ఏమైనా కావాలంటే కనుక ఈ ఫ్యాసెట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకు అక్కడ దొరుకుతుంది. నెక్స్ట్, గూగుల్ బేస్ ఈజ్ అ సర్వీస్ అలౌవింగ్ యూజర్స్ టు లోడ్ స్ట్రక్చర్ డేటా. అంటే గూగుల్ బేస్లో ఏం చేసుకోవచ్చు, ఒక సర్వీస్ ఇచ్చింది, అలౌవింగ్ యూజర్స్ టు లోడ్ స్ట్రక్చర్ డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ టు ఏ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ మాత్రం చేసుకోవడానికి గూగుల్ బేస్ అనేది సర్వీస్ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. ఇవేంటంటే మనకి స్ట్రక్చర్డ్ జనరల్గా డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ దట్ ఈస్ వెరీ లార్జ్, సెల్ఫ్ డిస్క్రైబింగ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్, హెట్రోజినస్ డేటాబేసెస్. ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ డిస్క్రైబింగ్ బికాస్ ఈచ్ ఐటమ్ ఫాలోస్ ఏ సింపుల్ స్కీమా. సెల్ఫ్ డిస్క్రైబింగ్ అంటే ఏముందండి, దీంట్లో ఒక సింపుల్ స్కీమాని ఫాలో అవుతుంది. అంటే స్కీమా అంటే ఏంటి, దానిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అట్రిబ్యూట్స్ నేమ్ ఏంటి అని చెప్పేది స్కీమా అండి. ఓకే. అదే బ్రాకెట్లో రాసాం ఇక్కడ, ఐటమ్, టైపు, అట్రిబ్యూట్, నేమ్స్. రైట్. ఫ్యూ యూజర్స్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది సర్వీస్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి మనకి జనరల్గా గూగుల్ బేస్ అనే సర్వీస్ని చాలా తక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారండి. ఓకే. ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నోన్ అబౌట్ దిస్ సర్వీస్. రైట్.
నెక్స్ట్ Google Base is accessed in response to keyword queries posed on, posed on google.com, okay, provided that there is a relevant data in the database. Okay, next, to fully integrate Google Base, the result should be ranked across properties. అంటే మనకి ఏంటంటే ఏదైనా క్వరీ రాసామనుకోండి, దానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉన్నవి మనకి ముందు వస్తుంటాయి. In addition, the service needs to propose appropriate refinements with the candidate values in select menus. This is done by computing histograms and attribute on their during query time, on their values during query time. Next, Google Drive is an online service for data storage that has been available from 2012 April. ఓకేనా, మనకి గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది ఒక సర్వీస్ ఉందండి. ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ సర్వీస్ ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ సర్వీస్లో ఏం చేస్తామంటే డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం చేస్తాం. అంటే నార్మల్ డేటా మెయిల్లో సరిపోతుంది, కానీ కొంచెం సైజ్ ఎక్కువైతే కనుక నార్మల్ సరిపోదు కాబట్టి మెయిల్లో డ్రైవ్కి అటాచ్ చేసి పంపిస్తుంటారు. అంటే గూగుల్ డ్రైవ్ ఈజ్ అ సర్వీస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా. రైట్, ఇది ఎప్పటి నుంచి అవైలబుల్గా ఉందంటే 2012 ఏప్రిల్ దగ్గర నుంచి అవైలబుల్. నెక్స్ట్, ఇట్ గివ్స్ యూజర్స్ 5 GB ఆఫ్ ఫ్రీ స్టోరేజ్ అండ్ ఛార్జెస్ $4 per month ఫర్ 20 GB. నార్మల్గా ఈ గూగుల్ డ్రైవ్లో మీరు 5 GB డేటా వరకు కూడా ఫ్రీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అలా కాకుండా మోర్ దాన్ 5 GB అయితే కనుక పేమెంట్ ఉంటుంది. సపోజ్ మీరు 20 GB డేటా అనుకోండి, 20 GB స్టోరేజ్ కోసం మీరు $4 పే చేయాలి ఫర్ మంత్. నెలకి $4 చొప్పున 20 GB కోసం పే చేయాలి. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ PC, MacBooks, iPhones, iPads అండ్ Android devices and allows organization to purchase up to 16 TB ఆఫ్ స్టోరేజ్. మీరు ఎంతవరకు తీసుకోవచ్చు అంటే 20 GB నుంచి $4 కదా, అలా 16 TB వరకు చూసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి కరస్పాండింగ్గా రేట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఎక్కడ వాడుకోవచ్చు? మనకి కంప్యూటర్లో వాడుకోవచ్చు, మ్యాక్బుక్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఐఫోన్లో వాడచ్చు, ఐప్యాడ్లో వాడచ్చు, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్లో కూడా వాడుకోవచ్చు అండి దీని స్టోరేజ్. రైట్, స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ అవేర్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఫర్ సెవరల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఏరియాస్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రావెల్, వెదర్ అండ్ లోకల్ సర్వీసెస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ కదా, మనకి కొన్ని సర్వీసెస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఏంటవి అంటే, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, లొకేషన్ బేస్డ్గా ఇంట్రెస్ట్ ఏరియాలో చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో వెదర్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా చెప్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్స్లో మీకు ఏమన్నా సర్వీసెస్ కావాలంటే ఆ సర్వీసెస్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అన్ని సర్వీసెస్ చూపించింది, దాంట్లోంచి మీరు చూజ్ చేసుకోవటం. నెక్స్ట్, హౌఎవర్ ద డేటా అవైలబుల్ ఆన్ ద వెబ్ కవర్స్ ఏ వెదర్ డిసైడ్ ఏ వెల్త్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నాలెడ్జ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజబుల్ టు డిక్లైన్ ఆల్ ద పాసిబుల్ డొమైన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ పాసిబుల్ టు డిసైడ్ వేర్ వన్ డొమైన్ ఎండ్స్ ఇన్ అండ్ అనదర్ బిగిన్స్. ఓకే, అంటే అంత డేటా కాదు, మీకు రిలేటెడ్ డేటా మాత్రం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఒక డొమైన్లో చూపించింది, అది ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డొమైన్కి వెళ్తూ ఉండిద్ది అని చెప్తాను. అంటే ఫస్ట్ ఒక లింక్ చూపించింది, అది నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ లింక్లోకి వెళ్తాం. అది గూగుల్ హ్యాస్ ఆల్సో రీడిఫైన్డ్ ద ల్యాప్టాప్ విత్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు ద క్రోమ్బుక్, ఏ ప్యూర్లీ వెబ్ సెంట్రిక్ డివైస్ రన్నింగ్ క్రోమ్ OS. అలాగే గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ల్యాప్టాప్ లాంటిది కనిపెట్టారు, అదేంటంటే క్రోమ్బుక్ అంట. ఈ క్రోమ్బుక్లో ఏంటంటే మనకి జనరల్గా స్టోరేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. దీంట్లో OS కూడా ఏంటంటే క్రోమ్ OS సపరేట్గా ఉంటుంది. ఆ క్రోమ్ OS వేసి చేసుకుంటాము. ఇవన్నీ అంటే ఇంటర్నెట్ వాడుకోవడం, బ్రౌజ్ చేయడం కోసం, అలాంటి వాటి కోసం అయితే ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఆల్రెడీ గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది కదా, దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, రైట్. అది నెక్స్ట్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ పోర్టబుల్, బిల్ట్ ఇన్ 3G కనెక్టివిటీ, ఆల్మోస్ట్ ఇన్స్టెంట్ ఆన్ అండ్ ఆల్ డే బ్యాటరీ లైఫ్ ఆర్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ డివైస్ విత్ ఏ కీబోర్డ్. దీనిలో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏమంటారంటే 3G కనెక్టివిటీ ఉంది, ఇదేమో క్రోమ్బుక్ కంపాటబిలిటీ, పోర్టబుల్గా ఉంటుంది, చాలా చిన్నగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, ఇందులో మనకి ఏంటంటే ఈ బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ డే మొత్తం ఉంటుందండి, లైఫ్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ ఆల్సో.
సో దీనికి కీబోర్డ్ కూడా ఆల్రెడీ మనకు ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి గూగుల్ సర్వీసెస్ మనం అనుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఎజ్యూర్ అండ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్. ఎజ్యూర్లో ఏమేమి సర్వీస్ ఉంటాయి? ఎజ్యూర్ ఎవరిదంటే మైక్రోసాఫ్ట్. ఇప్పుడు అమెజాన్ వాళ్ళు చూసాము, గూగుల్ వాళ్ళు చూసాము, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ క్లౌడ్ పేరు అజూర్. అజూర్ అండ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ పాస్ అండ్ సాస్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రమ్ మైక్రోసాఫ్ట్. అజూరు అండ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి. ఇందులో ఏమేమి వస్తాయి అంటే పాస్ ప్రొవైడ్స్ ద అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అన్నాం కదా. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఓఎస్ అండి. ఆ ఓఎస్ని ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అజూర్ ఇస్తుంది. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అని చెప్పారు వీళ్ళల్లో. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ అండ్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్. ఓకే, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్. విండోస్ అజూర్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏంటి? విండోస్ అజూర్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. SQL Azure is a cloud-based version of the SQL Server, and Azure App Fabric, okay, is a collection of services for cloud applications. ఇక్కడ అజూర్ సర్వీసెస్ పాస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పాం. నెక్స్ట్ విండోస్ అజూర్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఆపరేటింగ్ అండి. రైట్, దీనిలో SQL అజూర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇది క్లౌడ్ బేస్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ద SQL. నార్మల్గా సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్స్. ఎస్క్యూఎల్ అజూర్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ బేస్డ్ వెర్షన్. నార్మల్గా మనకి క్లౌడ్ కాకుండా నార్మల్గా ల్యాప్టాప్లు ఇన్స్టాల్ చేసుకునేది ఉంటుంది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. కానీ క్లౌడ్ బేస్డ్లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఎస్క్యూఎల్ అజూర్ క్లౌడ్ బేస్డ్ సర్వర్ అని ఒకటి ప్లే జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్. అండ్ అజూర్ యాప్ ఫ్యాబ్రిక్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఫర్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్. అంటే మీకు ఏమైనా యాప్స్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ కూడా దానికి ఒక క్లౌడ్ ఉందండి. క్లౌడ్లో అజూర్ యాప్ ఫ్యాబ్రిక్ అనే కలెక్షన్ ఉంటే దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ విండోస్ అజూర్ హ్యాస్ 3 core components. One is the compute, which provides a computation environment. Second one, storage for scalable storage. And the third one is app controller, which deploys, manages and monitors applications. ఫ్యాబ్రిక్ కంట్రోల్ అంటే కంట్రోలర్ కదా, అదేం చేస్తుంది? డిప్లాయ్ చేస్తుంది అప్లికేషన్స్ అంటే మేనేజ్ చేయటం, అలాగే ఆ అప్లికేషన్స్ ఎలా మానిటర్ చేయటం, అవన్నీ కూడా ఫ్యాబ్రిక్ కంట్రోలర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకేనా? అంటే ఫస్ట్ ఏంటి? కంప్యూటింగ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద స్టోరేజ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద కంట్రోలర్. ఇట్ ఇంటర్ కనెక్ట్స్ నోడ్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ స్పీడ్ కనెక్షన్స్ అండ్ స్విచెస్. మనకి నోట్స్ అన్ని కూడా అంటే కంప్యూటర్స్ అన్ని సర్వర్స్ అలాగే స్విచ్చెస్ అన్నీ కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడ. ఓకే, కంప్యూటర్ అంటే కంప్యూటేషన్ కోసం సిపియూస్ పెట్టాడు. స్టోరేజ్ కోసం డేటా సార్, బ్లాక్స్, టేబుల్, డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ ఉండడం అన్ని కింద ఫ్యాబ్రిక్ కంట్రోలర్. ఓకే, పైన డేటా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్, పైన సిడి అని ఉంది కదా. కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ మెయింటైన్స్ క్యాష్ పీస్ ఆఫ్ డేటా టు స్పీడ్ అప్ కంప్యూటేషన్. చూడండి ఇక్కడ సిడిఎన్, ఎస్డిఎన్. కానీ సిడిఎన్లో ఏముంటుంది? లైక్ బఫర్ అనుకోండి, కాపీ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ విండోస్ అజ్యూర్. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలి మీ దగ్గర మీ సిస్టమ్ నుంచి. ఓకే, అంటే మీ ఐపీ కనెక్షన్ ఉండాలి కదా మనకి ఇంటర్నెట్లో యూజ్ చేసినప్పుడు. అది ద కనెక్ట్ సబ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్స్ ఐపీ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద యూజర్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఆన్ విండోస్ అజ్యూర్. నెక్స్ట్ ద ఏపీఐ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్. ఏపీఐ అంటే ఏపీఐ అంటే అప్లికేషన్, ఐ అంటే ఇంటర్ఫేస్. ద ఏపీఐ ఇంటర్ఫేస్ టు Windows Azure is built on REST, HTTP, and XML. The platform includes 5 services. దీంట్లో మనకి 5 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్
Live service, SQL Azure service, App Fabric service, SharePoint service, and Dynamics CRM. ఓకే, ఇవి మనకి 5 సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండేవి. డెలివరీ నెట్వర్క్ డెలివరీ మెయింటైన్ 5 సర్వీస్. ఏంటంటే లైవ్ సర్వీసెస్, ఎస్క్యూఎల్ అజ్యూర్, యాప్ ఫ్యాబ్రిక్, నెక్స్ట్ షేర్ పాయింట్ అండ్ డైనమిక్ సిపిఎం, డైనమిక్ సిఆర్ఎం. నెక్స్ట్ ఏ క్లయింట్ లైబ్రరీ అండ్ టూల్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫర్ డెవలపింగ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో. చూడండి, ఏ క్లయింట్ లైబ్రరీ అండ్ టూల్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడెడ్ ఫర్ డెవలపింగ్ క్లౌడ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో. Right. The computations carried out by an application are implemented as one or more roles. Typically runs multiple instances. ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే ఒక ప్రోగ్రామ్లో మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. వీ కెన్ డిస్టింగ్విష్ వెబ్ రోల్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ వెబ్ రోల్ ఇన్స్టాన్స్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్కర్ రోల్ ఇన్స్టాన్స్ యూజ్డ్ టు రన్ విండోస్ బేస్డ్ కోడ్. ఇక్కడ వర్కర్ రోల్ ఏంటి అంటే వర్కర్ రోల్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూజ్డ్ టు రన్ విండోస్ బేస్డ్ కోడ్ ఏమంటే అది రన్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, VM role instances that run a user provided Windows Server 2008 R2 image. వర్చువల్ మిషన్ అండి VM అంటే virtual instances that run a user provided Windows Server 2008 R2 image. Next, scaling memory management and reliability are ensured by a fabric controller, a distributed application replicated across a group of machines that own all of the resources in this environment. ఏమేంటవి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండవలసినవి? కంప్యూటర్స్, స్విచ్చెస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ విండో అజ్యూర్ అప్లికేషన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ద ఫ్యాబ్రిక్ కంట్రోలర్ డిసైడ్స్ where new applications should run. The fabric controller decides where new applications should run. Next, it chooses the physical server to optimize utilization using configuration information uploaded with each Windows Azure applications. Next, the configuration information is an XML-based description of how many web role instances, how many worker role instances, and what other resources the application needs. Next, the fabric controller uses this configuration file to determine how many VMs to create. How many virtual machines మనం క్రియేట్ చేస్తాం. The fabric controller uses this configuration file to determine how many virtual machines to create. వర్చువల్ మిషన్ అంటే మామూలుగా మనం ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నాం అట్లా. ఇది ఎవరు చేస్తారు? డ్రైవ్ యూజ్డ్ అవైలబుల్ స్టోరేజ్. డ్రైవ్ one or more blobs. Blobs can be up to a terabyte and may have data. Blobs allow a Windows Azure role instance to interact with storage as though it were a local NTF system. This enables instances to communicate asynchronously with worker role instances. The Microsoft Azure platform currently does not provide or support any distributed parallel computing frameworks such as MapReduce and Dried MPA.
అదర్ దాన్ ద సపోర్ట్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బేసిక్ జాబ్ షెడ్యూల్స్. అవి తప్ప అన్ని చేస్తాం. Private clouds. Right. Private clouds provide trust to the అంటే గూగుల్ కావచ్చు, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు కావచ్చు, వీళ్ళన్నీ కాస్ట్ బేస్డ్ అంటే మనీ బేస్డ్గానే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. Every large a private cloud has essentially sexual as a commercial one. First one, the servers, second network, third one, running on individual systems and achieving these images of mission. Second, for communication, the user infrastructure. Second, cloud such as enable and needs can be used as a control infrastructure. A cloud and application. మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలంటే మనకి క్లౌడ్ ఫాలో అవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ use from front end. Use input from the front end. So, use the disk image of a VM from a repository. Okay, user input front end నుంచి of a VM from a repository. Okay, ఒక repository నుంచి వర్చువల్ మిషన్ ఉంటుంది. Okay, request virtual run that system and virtual mission and to set and software to set up the MAC and IP access. Runs on every server or every node. Activity of the node reports to a cluster of server. Okay, interacts with the node server on the node. Cluster controllers are managed by the controller. Cloud controller provides the access to users, developers, and administrators. It is command line tools, command line provides cloud to users, developers, and administrators. It is accessible through command line tools compatible with EC2, Elastic Cloud and Elastic Cloud Computing EC2 అంటే okay, and through a web-based dashboard. It manages cloud resources, makes high-level scheduling decisions, and interacts with cluster controllers. Next, storage controller. Storage controller provides a persistent virtual hard drives to applications. It is the it is the correspondent of EBS. Users
can create snapshots from EBS volumes. Okay, snapshots are stored in Valrun and made available across availability zones. అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా అవైలబిలిటీ జోన్స్ అని ఉంటాయని చెప్పాను. అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. Okay. Next, as you the space. You later need room of and controllers, but a single or transfer to a compute node. This disk image is modified for use by the VMM on the compute node. The compute node sets up network bridging to provide a virtual network interface controller with a virtual media access controller address. Next, in the head node, the DHCP is set up with the MAC or IP pair. VMM activates the virtual machine. The user can now SSH directly into the virtual machine. The system can support a large number of users in a corporate enterprise environment. Users are shielded from the complexity of disk configuration and can choose their virtual machine from a set of 5 configurations available: processors, memory, and hard drives by the system. OpenAI is to add network file. The procedure to card mission consists of several steps. First one, the user signs into the head node using the user one request a virtual machine. Okay, one VM, OME one VM. Next, the VM template disk image is transferred to fit the correct size and configuration with the NFS directory on the head node. And the fourth one is the one daemon D and daemon. One daemon on the head node uses SSH to log into a compute node. Next, fifth one, the compute node sets up network bridging to provide a virtual NIC with a virtual MAC. Next, the files needed by the VMM are transferred to the compute node via NFS. The VMM on the compute node starts the VM. Next, the user is able to SSH directly to the VM on compute node. According to the analysis in the system, is best suited for an operation involving a small to medium sized group of trusted and knowledgeable users who are able to configure this versatile system based on their needs. Next, Nimbus and Nimbus అనేది cloud ఉందండి. Nimbus is a cloud solution for scientific applications based on the Globus software. ఓకే, గ్లోబస్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి నింబస్ క్లౌడ్లో సైంటిఫిక్ ఆపరేషన్స్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ద సిస్టమ్ ఇన్హెరిట్స్ ఫ్రమ్ గ్లోబస్ ద ఇమేజ్ స్టోరేజ్, ద credentials for user authentication, and the requirement that a running Nimbus process can SSH into
All compute nodes customization in this system can only be done by the system administrator, right? Next, the conclusions of the comparative analysis are as follows. Eucalyptus is best suited for large corporation with with its own private cloud because it ensures a degree of portion from user malice and mistakes. ఓపెన్ నెబులా ఇంకోటి ఏంటంటే నింబస్ తర్వాత ఓపెన్ నెబులా అని ఇంకొకటి ఉంది. ఓపెన్ నెబులా ఈజ్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ ఏ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ ఎ ఫ్యూ సర్వర్స్. ఓకే, నింబస్ ఈజ్ మోర్ adequate for a scientific community less interested in the technical internals of the system than with broad customization requirements. ఓకే, మనకి ఓపెన్ నెబులా అనేది కొంచెం చిన్న ఎన్విరాన్మెంట్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓపెన్ స్టాక్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2009 at the National Aeronautics and Space Administration in a collaboration with Rackspace to develop a scalable cloud operating system for farms of servers using standard hardware. Though recently NASA has moved its cloud infrastructure to the AWS in addition to Rackspace. Next, several other companies including HP, Cisco, IBM and Red Hat have an interest to OpenStack. Right. The current version of the system supports a wide range of features such as application programming interfaces. Okay, with rate limiting and authentication, live VM management to run, reboot, suspend, and terminates instances. Next, role-based access control and the ability to allocate, track and limit resource utilization. The administrators and the users control their resources using an extensible web application called the dashboard. Next, cloud storage diversity and vendor lock-in. Okay, next concept is the cloud storage diversity and vendor lock-in. Next, there are several risks involved when a large organization relies on a single cloud provider. ఓకే, అంటే ఒక సింగిల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మీద ఒక పెద్ద కంపెనీ డిపెండ్ అయితే కనుక ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు. మేబీ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ ఫేస్. క్లౌడ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, సర్వీసెస్ అన్నీ ఆగిపోతుంది. లేదంటే వాళ్ళు రెంట్ పెంచారు, ఎక్కువ మనీ పే చేయాలి. ఓకేనా, అట్లా రావచ్చు. రైట్. As the short history of cloud computing shows, cloud services may be unavailable for a short or even an extended period of time. Right. Such an interruption of service is likely to negatively impact the organization and possibly diminish or cancel completely the benefits of utility computing for the organization. Next, the potential for permanent data loss in case of catastrophic system failure poses an equally great danger. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇప్పుడు మనం ప్రతి నెల మనీ పే చేస్తున్నాం మన డేటా మొత్తానికి కూడా. ఒక సర్టెన్ స్టేజ్లో మనం మనీ పే చేసే స్టేజ్లో లేవు, అప్పుడు ఏమైంది, మనకి డేటా కూడా లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అది ఒక ప్రాబ్లం దీంట్లో. నెక్స్ట్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ may decide to increase the prices for services and charge more for computing cycles, memory, storage space, and network bandwidth than other CSPs. Okay, the alternative in this case is switching to another provider. ఓకే, ఒక ప్రొవైడర్ కనుక మనకి ఎక్కువ ఛార్జెస్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటే కనుక దెన్ గో ఫర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పాం. ఓకే, నెక్స్ట్, unfortunately this solution could be very costly due to the large volume of data to be transferred from the old to the new provider.
ఇది కూడా వెరీ కాస్ట్లీ. ఎందుకు కాస్ట్లీ అన్నామంటే మన పాత సిస్టమ్ నుంచి కొత్త సిస్టంలోకి మన డేటా జనరల్గా డేటా ఎక్కువ ఉంటేనే క్లౌడ్కి వెళ్తాం కాబట్టి ఆ క్లౌడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కూడా మనకు కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫరింగ్ టెరాబైట్స్ ఆర్ పాసిబుల్లీ పెటాబైట్స్ ఆఫ్ డేటా ఓవర్ ద network takes a fairly long time and incurs substantial charges for the network bandwidth also. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏంటి వీటికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఒకటి చూద్దాం. ఏ సొల్యూషన్ టు గార్డింగ్ అగైనెస్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ పోజ్డ్ బై ద వెండర్ లాక్-ఇన్ ఈజ్ ద రెప్లికేట్ ద డేటా టు మల్టిపుల్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. అంటే ఒక డేటా ఉందనుకోండి, ఆ డేటాని మనం ఫస్ట్ వాడికి ఇచ్చాము, అలాగే నెక్స్ట్ క్లౌడ్ వాడికి ఇచ్చాము, ఇంకో డేటా మారిస్తే ఇంకోటి వాడికి ఇస్తాం. ఓకే, అది నెక్స్ట్ సైట్ ఫార్వర్డ్ రెప్లికేషన్ ఈజ్ వెరీ కాస్ట్లీ. Technical challenges. The overhead to maintain data consistently cloud drastically after the persistence of the virtual storage system consisting of multiple full replicas of the organization's data spread over multiple vendors. Another solution could be based on the extension of the design principle of a RAID 5 system used for reliable data storage. A RAID 5 system uses block level striping with distributed parity over a disk array as shown in the figure. This one. Next, the disk controller distributes the sequential blocks of data to the physical disk and computes a parity block by bitwise XORing of the data blocks. The parity block is written on a different disk for each file to avoid the bottleneck possible when all parity blocks are written to a dedicated disk, as is done in the case of RAID 4 systems. This technique allows us to recover the data after a single disk loss. For example, if disk 2 in figure 3.5 is lost, we still have all the blocks of third file C1, C2, C3, and we can recover the missing blocks of other blocks also. Suppose A2 equal to A1 XR AP XR A3. అలాగే B2కి డిఫైన్ చేస్తారు, D1కి డిఫైన్ చేస్తారు. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డేటాని తీసుకురావచ్చు, ఏదైతే బ్లాక్ మిస్ అయిన బ్లాక్ని. నెక్స్ట్, obviously we can also detect and correct errors in a single block using the same procedure. Right. The RAID parallel access to data, and it can aggregate multiple write operations to improve performance. Next, the system stripes the data across 4 clusters. The access to data is controlled by a proxy that carries out some of the functions of a RAID controller, as well as authorization and other security related functions. The proxy ensure before and after atomicity, as well as all or nothing atomicity for data access. The proxy buffers the data, possibly converts the data manipulation commands. ఇక్కడ RAID 5 కంట్రోలర్, RAID 5 కాబట్టి 4 డిస్క్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ డిస్క్లో డేటా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ క్లయింట్, ఈ ప్రాక్సీలో ఇందులో ఏదో డేటా ఏదో క్లౌడ్లో ఉంటుంది. క్లౌడ్ 1, క్లౌడ్ 2, క్లౌడ్ 3, క్లౌడ్ 4 డేటా తీసుకొచ్చింది. నెక్స్ట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇంటరాపరబిలిటీ, ద ఇంటర్ క్లౌడ్ అంటే ఒక క్లౌడ్ నుంచి ఒక క్లౌడ్ ఇంటరాపరబిలిటీ కుడ్ alleviate the concern that users could become
hopelessly dependent on a single cloud service provider. The so-called vendor lock-in discussed in the మన పైన డిస్కస్ చేసాం కదా. It seems natural to ask a question whether an intercloud, a cloud of clouds, a federation of clouds that cooperate to provide a better user's experience, okay, is technically and economically feasible or not. The internet in a network of networks, hence it appears that an intercloud seems, okay, plausible. Next, closer security shows that the extension of the concept of interoperability from networks to clouds is far from trivial. A network offers one high level service, the transport of digital information from a source, a host outside a network, to a destination, another host, or another network that can deliver the information to its final destination. The transport of information through a network of networks is feasible because before the internet was born, agreements on basic questions were reached. How to uniquely identify the source and the destination of the information. How to navigate through a maze of networks. Like how to between a source and a destination. The three elements on which agreements were reached are respectively the IP address, the IP control, and the transport protocol such as TCP and UDP. Right. This situation is quite different in cloud computing. నార్మల్గా చేసే టీసీపీ కానీ యూడిపి కానీ ఇట్లా డేటాని మనం పంపిస్తాం. యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేసి డేటాను పంపిస్తూ ఉంటాం ఒక దగ్గర నుంచి దగ్గర. But the situation is quite different in cloud computing. First, there are no standards for storage or processing. Okay. Second, the clouds we have seen so far are based on different delivery models. ఒక్కొక్క క్లౌడ్ ఒక్కొక్క మోడల్లో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి కామన్గా మన స్టాండర్డ్స్ ఒక స్టోరేజ్ కామన్ స్టాండర్డ్స్ లేవు ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇందులో ఏమేంటి సాస్, పాస్, ఆస్ అనేవి మూడు డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. మోర్ ఓవర్ ద సెట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ సపోర్టెడ్ బై each okay, these few months. For example, in 2012 October, Amazon announced a new service, AWS Gov Cloud. Okay, AWS Government Cloud అన్నమాట, US వాళ్ళ కోసం. నెక్స్ట్, ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ వెదర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, సిఎస్పి అంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, are willing to cooperate to build an intercloud is open. Some cloud service providers may think that they have a competitive advantage due to the uniqueness of the exposing how they store and process information may adversely affected their business. అంటే ఇట్లా మనం ఇక అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఒకటి పంపించినప్పుడు డేటా సరిగ్గా వెళ్ళకపోతే కానీ బిజినెస్ ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మోర్ ఓవర్, no CSP will be willing to change its internal operation. So a first question is whether an intercloud could be built under those conditions or not. Next, following the concepts borrowed from the internet, a federation of clouds that does not dictate the internal organization or the structure of a cloud, but only the means to achieve cloud interoperability is feasible. Nevertheless, building such an infrastructure seems a formidable task. Okay, formidable task. Next, first we need a set of standards for interoperability covering areas and searching areas. Okay, right. Next, right, we need a set of standards for interoperability covering items such as naming and addressing, identity, trust, presence, messaging, multicasting and time. Okay, ఇన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఇండిడెడ్
We need common standards for identifying all the objects involved as well as the means to transfer, store and process information, and we also need a common clock to measure the time between two events. An intercloud would then require the development of an ontology for cloud computing. Then each cloud service provider would have to create a description of all resources and services using this ontology. Due to the very large number of systems and services, the volume of information provided by individual cloud service providers would be so large that a distributed database, not unlike the domain name service, would have to be created and maintained. Next, according to 47, this vast amount of information would be stored in intercloud root nodes, okay, analogous the root nodes of the DNS, domain name systems. Right. Each cloud would then require an interface, a so-called intercloud exchange, to translate the common language describing all objects and actions included in a request orienting from another cloud in terms of the internal objects and actions. To be more precise, a request originated in one cloud would have to the translated from the internal representation in that cloud to a common representation based on the shared ontology and then at the destination. Right, it would be translated into an internal representation that can be acted by the destination cloud only. Right, next, this raises immediately the question of effectiveness and performance. Okay, this question cannot be fully answered now since an intercloud exists only a paper. Okay, but there is a little doubt that performance will be grateful or not. Right, next, security is a major concern for cloud users. మనకి ఏంటంటే సెక్యూరిటీ అనేది మేజర్ కన్సర్న్ క్లౌడ్ యూజర్స్ అండ్ an intercloud could only create new threats. The primary concern is that task will cross from one administrative domain to another, and that sensitive information about the task and users could be disclosed during this migration. A seamless migration to task and intercloud requires a well thought out trust models. నెక్స్ట్ మనకి పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడాం కదా, పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీ అని ఉంటాయి కదా. అక్కడ చూస్తే పబ్లిక్ కీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్ ఆర్ నథింగ్ ట్రస్ట్ మోడల్స్ ఈజ్ నాట్ adequate for an intercloud where the trust must be nuanced. A nuanced model for handling digital certificate means that one cloud acting one half of a user may grant access to another cloud to read data in storage but not start new instances. Okay, right, న్యూ ఇన్స్టాన్సెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి లేదు, మీరు కావాలంటే రీడ్ చేసుకోవచ్చు అంతవరకే. The solution advocated in front management is based on dynamic trust indexes that can change in time. Next, the intercloud routes play the role of certificate authority, whereas intracloud exchanges determine the trust indexes between clouds. ఓకే, మనం అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్క్లౌడ్ చేసేటప్పుడు మన డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అటు నుంచి ఇటు నుంచి అటు. ఒకటి మనకు కావాలి ఇంటర్క్లౌడ్ రూట్స్ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ. ఫస్ట్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ అథారిటీ చెక్ చేసింది. నెక్స్ట్, ఇంటర్క్లౌడ్ ఎక్స్చేంజెస్ డిటర్మైన్ ద ట్రస్ట్ ఇండెక్సెస్ బిట్వీన్ క్లౌడ్స్. ఇంకా రెండింటి మధ్య ఉన్న ట్రస్ట్ ఇండెక్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి పాయింట్స్ అనేది చెక్ చేసుకుని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చా లేదని చూస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఓకే, ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చా లేదనేది మనకి ఇంటర్క్లౌడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకుని చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్,
Encryption must be used to protect the data in storage and transit in the intercloud. The VIASIS key management interoperability protocol is proposed for key management. ఓకే, వయాసిస్ కీ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఈ ఇంటరాపరబిలిటీ ప్రోటోకాల్స్ ఏమన్నాయో అది చెక్ చేస్తుంది అనమాట, ఎన్క్రిప్షన్ చేసాడు. ఓకే, ద ఐడియా ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ క్లౌడ్ ఓపెన్స్ opens up a wide range of interesting research topics. Okay, right. రైట్, ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ చూద్దామండి. నెక్స్ట్ రేపు వచ్చే క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి సిస్కో ఎన్ని ఉన్నాయా, 3.7 అంటే ఎనర్జీ యూజ్ అండ్ ఎకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ డేటా సెంటర్స్. ఈ లార్జ్ స్కేల్ డేటా సెంటర్స్లో ఎనర్జీ ఎలా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ఓకేనా, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి అనేది మనం చూడాలి. అంటే ఎక్కువ సర్వర్స్ వస్తే ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్, ఎనర్జీ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇట్లా అంటే పవర్ బిల్స్ కూడా ఎక్కువ రావటం, అంటే పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువైతే దానికి కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అవి మనం అంత యూసేజ్ ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట దీంట్లో. ఓకే, right, we start our discussion of energy used by data centers and its economic and ecological impact with a brief analysis of the concept of energy proportional systems. This is a very important concept. This is a very important concept because a strategy for resource management in a computing cloud to concentrate the load on a subset of servers and switching the rest of the servers to the standby mode where possible. Okay, next చూడండి. Implicitly, the cost of providing computing and storage services. We analyze all these things in chapter 6. Right, the operating efficiency of a system is captured by an expression of performance per watt of power. Performance per watt of power. It is widely reported that during the last 2 decades, the performance of computing system has increased much faster than their operating efficiency. Okay, జనరల్గా చూడండి కంపారిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 1998 to 2007, the performance of super computer increased by 7,000%. Okay, whereas their operating efficiency increased by only 2,000%. Okay, right. Next, in an ideal world, the energy consumed by an ideal system should be near zero and should grow linearly with the system loaded. Right. Next, in real life, even machines whose power requirements scale linearly use more than half of the power when ideal than they use at full load. Next, energy proportional systems could lead to large savings in energy cost of computing clouds. Energy proportional systems consumes no power when ideal. ఓకే, ఎనర్జీ ప్రపోర్షనల్ సిస్టమ్స్లో మనకేంటంటే ఐడియల్గా ఉన్నప్పుడు పవర్ తీసుకోదు. వెరీ లిటిల్ పవర్ యూజ్ టు ఏ లైట్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం పవర్, అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ మోర్ పవర్ యాజ్ ద లోడ్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్, బై డెఫినేషన్ an ideal energy proportional system is always operating at 100% efficiency. Humans are a good approximation of an ideal energy proportional systems. Human energy consumption is above 70 watts and the rest is 120 watts on average on a daily basis, and can go high between 1000 to 2000 watts during a
Right. Okay, next class. We will see in next class.